Hello students, we have already started the lesson force and pressure, and up to this we have completed up to pressure. What is pressure? What are the units of pressure? Fluids exerts pressure. Okay. Now today we will see about the next concept from this lesson. First of all, we will perform some activity. You are very much interested. Okay. So we will perform some activities first of all. Now see, this is an empty bottle. Okay. This is a jar filled with water. So first of all, I will keep this bottle in a water jar and I will push it downwards. काय केलं मी पाण्याने भरलेल्या जारातली रिकामी बॉटल जी आहे ती मी खाली ढकलण्याचा प्रयत्न करते. See what happened? It floats on the surface of water. ती पाण्यावर तरंगताना आपल्याला दिसते. आपण जितका आत त्याला पुश करायला बघू, बरोबर आहे, तर तिला आपल्याला फोर्स लावावा लागते आणि तितक्याच फोर्सने ते पुन्हा वर ढकलले जाते. Okay, so I kept this empty bottle and I pushed this bottle into the water filled jar, and you are observing that the water comes to surface. Okay, see the next example. Now this is a ball. Okay, I will push this ball into the beaker which is filled with water. Again you are observing that ball is floating on the surface of the water. त्या बॉलच्या बाबतीत आम्ही बघतोय की याला आम्ही पाण्यामध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न केला आणि केल्यानंतर असं अडवून आलं, बरोबर आहे, की तो बॉल पाण्यावर तरंगताना आपल्याला दिसतो. Now we know that the gravitational force, it is acting on water. Okay, and now when I push this bottle or ball in the water, at that time some force must be there which is acting on that bottle or ball in the upward direction. Okay, that force which is directed upward direction, that is known as a buoyant force. बरोबर आहे. जे बल त्याच्यावर प्रयुक्त होतंय खालच्या दिशेने वरच्या म्हणजे खालून वरच्या दिशेने अपवर्ड डायरेक्शनने, त्याला आपण म्हणतो buoyant force. So what is buoyant force? The upward force acting on the object in water or other fluid or gas. बरोबर आहे. In last period we have seen that the water or gas, commonly known as a fluid. So the upward force which is acting on the object in water or in gas, that upward force, that is known as a buoyant force. And as buoyant force acting on the object in water or other fluid or gas, that is called buoyant force. Now on which factors this buoyant force is depend, we'll see. Now take one foil, aluminum foil. Okay, make it, you can say, the structure, and you put it in the water. Okay, and now take the same mass of foil and you kept in water. What difference you are watching? In the first case, that is floating in the water, you are watching. See, yes or no? Now this is floating inside the water, and now this foil, I will remove this. This foil, it floats on the surface of water. Now what is difference between these two? The volume is small one as compared to this foil. The mass is same, but the volume is different. Okay, so from the activity we can say that the buoyant force, it must be depend on the volume of the object. ओके नाही, आपण पाहिलं की जी पोळी तयार केली आपण अशा पद्धतीने त्या फॉइलची सेम आकार वस्तुमानाच्या,
ती जेव्हा आम्ही पाण्यात टाकली ती पाण्यामध्ये तरंगताना मला दिसली. आणि दुसऱ्या वेळी आम्ही त्याच वस्तुमानाची ते एवढंच मास असलेली जी कॉइन आहे ती पाण्यामध्ये टाकली तेव्हा ती आम्हाला वर तरंगताना दिसली. बरोबर आहे. आणखी एक एक्झाम्पल आपण पाहू. तुम्ही जर एखादं कॉईल पाण्यामध्ये टाकलं तर ते काय होतं, बुडतं, पाण्यामध्ये जातं, क्रॅश गेलेलं आपण बघतो. पण तेच आपण पाहतो की एखादी बोट जी आहे ती पाण्यावर तरंगते. तिथे आपण आकारमानाचा किंवा व्हॉल्यूमचा विचार करतो. If you put a coin in water, what will happen? Okay, it goes to bottom of the water. But the boat, ship, it floats on the surface of water. Again, there is a difference in the volume of the object. So, buoyant force, it is depend on one factor, that is the volume of object. If the volume is larger, the buoyant force is also larger. You can say. Okay, and hence that object floats on the surface of water. On the other hand, if the volume is smaller one, the object sinks in water because the buoyant force acting on it also less. So buoyant force depends on volume. One is clear? Okay. Now see, this is a, okay, I will take this glass. In this glass I have taken water, plain water, and I keep this lemon in this glass. See what happened. Okay. Now in the same water I will dissolve some salt. Just I will remove this and I will add some salt in this water. Salt I am adding. Okay. Now see. Now I will keep this lemon again in this glass. Now see what difference is there in the next. काय फरक दिसतोय तुम्हाला? पहिल्यांदा मी ग्लासमध्ये साधं पाणी घेतलं, त्या पाण्यामध्ये लिंबू टाकलं तेव्हा आपल्याला तळाशी गेलेलं दिसलं. पण आता आपण पाहतो जेव्हा पाण्यामध्ये मीठ विरघळवलं तेव्हा आपल्याला पाण्यामध्ये लिंबू थोडंसं वरती आलेलं दिसते, तरंगताना दिसते. बरोबर आहे? That means it must be depend on the density of water or liquid we can say. जेव्हा पहिल्यांदा आम्ही साधं पाणी घेतलं, साध्या पाण्यामध्ये काय झालं, लिंबू तळाशी गेलं. ओके. आणि दुसऱ्या वेळेला जेव्हा मी मीठ ऍड केलं म्हणजे त्याची डेन्सिटी आता वाढली, त्याची घनता वाढली. बरोबर आहे. आणि परिणामी काय झालं, ते लिंबू जे आहे ते थोडंसं वरती तरंगताना मला दिसलं. सो buoyant force may be depend on the density of liquid. From this activity we can say. Okay. So these are the factors on which buoyant force depends, that is volume of the object, and second, that is the density of liquid. Now, whether the object sinks in water, okay, or whether the object floats on the surface of water, or whether it floats inside the water. ते पाण्यावर एखादा पदार्थ तरंगतो किंवा पाण्यात तळाशी जातो किंवा पाण्यामध्ये तो तरंगतो. बरोबर आहे? हे कधी होईल? फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणू buoyant फोर्स जर याच्या वजनापेक्षा जास्त असेल तर काय होईल? If the object, when the object floats, buoyant force larger than weight of object. बरोबर आहे? त्याच्यावर एक्झर्ट होणारा buoyant फोर्स वरच्या बाजूने जो एक्झर्ट होतोय वरच्या दिशेने, तो जर त्या पदार्थाच्या वजनापेक्षा कसा असेल, जास्त असेल, तर तेव्हा तो पदार्थ काय होईल, पाण्यावरती तरंगेल. बरोबर आहे? सेकंड आपण म्हणू ऑब्जेक्ट सिंक्स when the buoyant force less than the weight of the object. जर खालून वरच्या दिशेने जो buoyant force ऍक्ट होतोय तो या वस्तूच्या वजनापेक्षा जर कसा असेल, कमी असेल, तर ऑब्जेक्ट पाण्यामध्ये बुडेल. Okay, and now see,
I will fill this bottle with water. Now what happens? See. In the first case, it was floating on the surface of water, empty water. Now this is completely filled with water, and now I will insert this bottle into the jar. Now tell me what you are watching, whether it sinks? No. Whether it is floating on the surface of water? No. Instead of that, now it is floating inside the water. ती पाण्यामध्ये बुडाली का? नाही. ती पाण्याच्या वरती तरंगते का? नाही. ती पाण्यामध्ये तरंगते. It floats inside the water. The reason is object floats inside the liquid when the buoyant force is equal to the weight of the object. जेव्हा पदार्थाच्या वजना इतकंच buoyant force त्याच्यावरती ऍक्ट होत असेल तर त्यावेळेला ती वस्तू त्या पाण्याच्या आत तरंगत राहते. लक्षात आलं काही गोष्टी ऍक्टिव्हिटी मधून. एक आम्ही पाहिलं buoyant force म्हणजे काय. What is meant by buoyant force? Buoyant force is the upward force acting on the object in water or other fluid or gas. बरोबर आहे. नंतर आम्ही पाहिलं what is buoyant force or what are the factors on which buoyant forces depend. buoyant force आहे तो कोणत्या घटकांवरती अवलंबून आहे. आपण दोन ऍक्टिव्हिटीच्या आधारे पाहिलं. एक आपण पाहिलं व्हॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, the aluminum foil, it was floating on the surface of water. Whether this one is floating inside the water. Okay, so volume of the object is one of the factor on which the buoyant force depends. Second, we have seen that the density of water. Okay, आम्ही साध्या पाण्यामध्ये मीठ टाकलं आणि दुसऱ्या वेळेला आम्ही साध्या पाण्यामध्ये लिंबू टाकलं आणि दुसऱ्या वेळेला आम्ही काय केलं, मिठाचं पाणी घेतलं आणि त्याच्यामध्ये लिंबू टाकलं. पुढच्या वेळेला आम्हाला लक्षात आलं की फोर्स which is in upward direction that is more and hence the lemon floats. So the second factor, that is the density of liquid. नंतर आम्ही पाहिलं, then we have seen that when the object sinks in water, when the object floats on the surface of water, and when the object floats inside the water. Okay, पहिल्यांदा आम्ही एम्प्टी बॉटल घेतली, ती पाण्यावर तरंगत होती. In the first case, the empty bottle was floating on the surface of water. Okay, मग पहिला आम्ही काय कन्क्लुजन काढलं, when the buoyant force is more than the weight of the object, at that time object floats on the surface of water. जर buoyant force हा वस्तूच्या वजनापेक्षा जास्त असेल तर वस्तू पाण्यावर तरंगते. आम्ही बघितलं. सेकंड, when the buoyant force is less than the weight of the object, at that time the object sinks in the water. जर वस्तूचं वजन याच्यापेक्षा जर buoyant force कमी असेल तर त्यावेळेला वस्तू पाण्यामध्ये बुडते. Then this bottle is filled with water and then it is inserted into the jar containing water, and we have seen that now the bottle floats inside the water. And the third conclusion is the object floats inside the water when the weight of the object and the buoyant force acting on it, they are equal. At that time it floats inside the water. So this is about the buoyant force. आता buoyant force सगळ्या द्रवांसाठी सारखाच असतो का? सगळ्या लिक्विड साठी सारखाच असतो का? सगळ्या वस्तूंसाठी सारखाच असतो का? या सगळ्याची उत्तर आम्हाला मिळतील कशामध्ये? आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. नाउ वी हॅव टू सी द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. नाउ फर्स्ट सी व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. Archimedes principle states that when an object partially or fully immersed in a fluid, a force or buoyant force acts on it in the upward direction. जेव्हा एखादा पदार्थ पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात द्रवात बुडवला जातो त्याच्यावरती buoyant force ऍक्ट होतो.
This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. आणि तो फोर्स कशाच्या बरोबर असतो? त्या पदार्थाने विस्थापित केलेल्या द्रवाच्या वजनावर असते. ओके, काय आर्किमिडीजचा प्रिन्सिपल पुन्हा एकदा बघा. When an object is partially or fully immersed in a fluid, एखादा पदार्थ द्रवामध्ये पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात बुडवला असता काय होतं? A force of buoyancy, that is buoyant force, acts on it in the upward direction, and that force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. मग आर्किमिडीज काय सांगत आपल्याला? एखादा पदार्थ द्रवामध्ये पूर्णतः किंवा अंशतः बुडवला असता वरच्या दिशेनं प्रयुक्त होणारं जे बल आहे त्याला आम्ही बॉयंट फोर्स असं म्हणलं. तर बॉयंट फोर्स कशाच्या बरोबर असेल? तर त्या पदार्थांनी विस्थापित केलेल्या द्रवाच्या वजनावर असेल. फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया आता. दिस इज अ स्प्रिंग बॅलन्स. Okay, this is a spring balance. You are observing the marking on this. In grams it is given. Okay, now see, first of all, when any object it is partially, काही प्रमाणात आम्ही बुडवलाय बघायचं, काही प्रमाणात आम्ही बुडवला असता. बघा पाण्याची लेवल वरच आहे. आता बघा पाण्याची लेवल बरोबर आहे. ओके, आपण इथे कोण आहे पाण्याच्या प्रमाणात. सी, now there is a water in a beaker. This is an object. If this object it is partially immersed in the water, what happened? The level of the water is increased. So that means the water is displaced by the object, partially or totally. Now it is totally immersed. So the water is displaced by the body, and that displaced amount of water, its weight, it is equal to the amount of buoyant force acting on it. Now we will study this with the help of the spring balance, and we will see, verify the Archimedes principle. Now I will take this container. I will fill this water. This is a metallic container. There is a one outlet. Okay. No problem. I'll use this. Okay. See carefully. Before that, I want to tell you one thing. If you are drawing water from the well, at that time, when you put the bucket in the water and when it is inside the water, at that time you feel it is light. And when you pull it, at that time you feel it is a heavy. बरोबर आहे. विहिरीमधून आम्ही पाणी काढतो आणि पाणी काढताना आपण पाहतो की जोपर्यंत तो पोरा ती बादली पाण्यामध्ये असते तोपर्यंत आपल्याला तिचं वजन जाणवत नाही, हलकी वाटते. पण ती जेव्हा आपण जसजसं वर ओढायला लागतो त्यावेळेला आम्हाला ती जड वाजते. बरोबर आहे. आता इथे जर आम्ही पाहिलं सिंपल एक्सपेरिमेंट, सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट. आता याचं वजन किती दाखवत आपल्याला? साधारण 27-28 काहीतरी रिडिंग दाखवते. फॉर एक्झाम्पल 28. सी, ओके. नाउ दिस इज द weight of the object in air. This is the weight of the object in air. Now if I will dip this into the water, now see what happened. Now see what is the reading now.
its weight is 14. Okay, that means the weight is reduced. Why this weight is reduced? Due to force which is acting on it from the lower side in the upward direction. That means the buoyant force acting on it. And that's why we feel this object is light when it is inside the water. But when we take outside the water, it feels somewhat heavy. Now the weight is more comparatively. Now this weight, that is a weight in air, and the weight inside the water, that is known as a apparent weight. What did you say? Apparent weight, which is not actual weight. Okay, so the concept is clear. When the object is inside the water, at that time we feel it is light. At that time its weight is reduced effectively due to buoyant force acting on it. But when it is in air, at that time the weight is increased. That is the real weight of the object. Now we'll see the Archimedes principle. Archimedes principle states that when an object is partially or totally immersed in a fluid, okay, the buoyant force act on it, and that buoyant force, it is equal to the fluid displaced by the object in weight. Now see, now this container, it is filled with water. Now I am immersing this object into the water. Sorry. Now see. What is the weight of the object here? Okay, it is 28. Now I will immerse it in water. Now see, the water is displaced by object. I have collected this water into the beaker. So watch it. Now what Archimedes principle states that the buoyant force which is acting on this body object, that is equal to the weight of the fluid which is displaced by that object. For example, we'll see. Loss in weight is equal to weight in air minus weight in water. Sorry. Loss in weight equal to weight in air minus weight in water. What is weight in air? For example, it is a
25 is a gram force. It is a weight in air. Okay. What is weight in water? For example, it is a 15 gram force. So what will be the loss in weight? It is a 10 gram force. And that is a thrust. That is a thrust. Upward, this force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. Is that clear? Okay. Do you have any doubt? So can I stop here? Okay. समजलं का? काय सांगितलं आर्किमिडीज प्रिन्सिपल? एखादा पदार्थ द्रवात पूर्णतः किंवा अंशतः बुडवला असता त्याच्यावर होणारं जे प्रयुक्त होणारं जे बायंड फोर्स आहे ते कशाच्या बरोबर असेल? त्यांनी विस्थापित केलेल्या द्रवाच्या वजनाच्या एवढं असेल. ठीक आहे. So we'll stop here. Thank you.